Hello T-Set viewers. Last class lo manam measures of seasonal variations start చేసాము. సో దాంట్లో మనం సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ ఒకటి చూసాము, అలాగే రేషియో టు ట్రెండ్ మెథడ్ చూసాము. ఇన్ దిస్ క్లాస్ we will start ratio to moving average method. The third method to measure seasonal variations is ratio to moving averages method. So let's consider the data 90, 91, 92 and 93. Let's consider only 4 years. The quarter values are given Q2, Q3, Q2, Q3 and Q4. A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, so on at C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4. So ఇలా ఇచ్చిన మన డేటాని in the method of ratio to moving averages we will just transform the data into like this. Just look at here. 1990 A1, A2, A3, A4. దాని తర్వాతకి మళ్ళీ 1991 B1, B2, B3, B4. అలాగే 1992 C1, C2, C3, C4. Let's consider only the 3 years. Now, so we already see the method of moving averages in the previous classes. Moving average అంటే ఏం చేసాం, 3 year moving average, 5 year moving average, 4 year moving average find out చేసాము. So in this ratio to moving average we will find 4 year moving average. 4 year moving average. 4 year moving average అంటే ఏం చేయాలి, first we have to add 1, 2, 3, 4 terms and we have to take the average and assign to the middle. ఇక్కడ మనకి A1, A2, A3, A4 ఉంది. So assign it to the middle. A2 and A3 middle కి assign చేస్తాం. Let us consider it as capital A1. అలాగే A2, A3, A4 and B1 కి 4 year moving average find out చేయండి. We'll assign that center value. Let us consider A2, capital A2. అలాగే A3, A4, A3, A4, B1, B2 దానికి మళ్ళీ సెంటర్గా అసైన్ చేయండి A3. సో లైక్ దిస్ ఫైండ్ ఆల్ ద వాల్యూస్. A2, A3కి ఉంటుంది, ఇక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ వాల్యూ వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక వాల్యూ వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక వాల్యూ, ఇక్కడ ఒక వాల్యూ, ఇక్కడ ఒక వాల్యూ, ఇక్కడ ఒక వాల్యూ, ఇక్కడ ఒక వాల్యూ. అండ్ కెన్ వి ఫైండ్ A3 అండ్ A4 వాల్యూ? వీ కెనాట్ ఫైండ్. ఇక్కడికి లాస్ట్ అయిపోతుంది. C1, C2, C3, C4కి లాస్ట్ అయిపోతుంది. C2, C3 మధ్యలో వేసుకుంటాము. కన్సిడర్ A4, A5, A6, A7, A8 అండ్ A9. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ నాన్ సెంటర్, అంటే ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ వాల్యూకి లేవు, అన్ని మిడిల్లో ఉన్నాయి వాల్యూస్ అన్ని ఏస్. మనం అప్పుడు ఏం చేస్తాం, A2, A3 యావరేజ్ మళ్ళీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని A3కి కన్సిడర్ చేస్తాం. కన్సిడర్ ఇట్ యాస్ B1 వీఆర్ అసైనింగ్. A2, A3 యావరేజ్ మళ్ళీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి A4కి లింక్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ B2. అలాగే A3, A4 యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం B3. A4, A5 యావరేజ్ B4. A5, A6, A6, A7, A7, A8, A8, A9 వీటన్నిటికి మనం యావరేజెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. అండ్ యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వీల్ అసైన్ టు ద కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ B5, B6, B7 అండ్ B8. B8 C2కి, B7 C1కి, B6 B4కి, B5 B3 అలా వాల్యూస్ అన్ని అసైన్ చేసుకుంటాము. నౌ ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ మనకి చూడండి, ఇక్కడ పైన ఒక 2 టర్మ్స్ నల్ వచ్చాయి, కింద ఒక 2 టర్మ్స్ నల్ వాల్యూస్ వచ్చాయి. A3కి నల్, C3కి నల్, C4కి నల్, అలాగే A1కి నల్, A2కి నల్. ద వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ దే హియర్ బికాస్ ద data set is reduced by 2 and 4 values total. Now after finding these values we'll just write all these values back to this form again. So we'll see how we'll write it. 90, 91, 92, only consider only 3 years here. Q1, Q2, Q3 and Q4. మనకి A1 values, A2 values మనకి రాలేదు, సో left it blank. Then again B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 మళ్ళీ ఈ 2 values నల్ వచ్చాయి. Now ఇలా మన టేబుల్ ఫామ్లో రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వాట్ వీ డూ, find the totals, add B3, B7, write the total here, summation Q1, summation Q2, summation Q3 and summation Q4. Now take the average value. So average value అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ summation Q1 divided by
మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక నల్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఎన్ని వాల్యూస్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, ఓన్లీ 2 వాల్యూస్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి డివైడెడ్ బై 2. అలాగే సమ్మేషన్ Q2 డివైడెడ్ బై 2, సమ్మేషన్ Q3 డివైడెడ్ బై 2, సమ్మేషన్ Q4 డివైడెడ్ బై 2. విల్ ఫైండ్ ద యావరేజ్ వాల్యూస్. సో దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అవర్ seasonal indices. These are nothing but the seasonal indices. Now add it, if it is equal to 400, your problem is solved. If it is not equal to 400, it may be a 398 or 399, or it may be a 402, like that. We have to find the k value again. I have to find the k value again. K is nothing but the 400 divided by what are the sum which is not equal to 400, write that sum into 100. We will get the k value. Now multiply this k value with each and every term. Then you will get the adjusted seasonal indices. Adjusted seasonal indices. Adjusted seasonal indices. Adjusted seasonal indices are nothing but here summation Q1 by 2 into k, summation Q2 by 2 into k, summation Q3 by 2 into k, summation Q4 by 2 into k. డివైడ్ బై 2 ఎందుకు చేస్తామంటే ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, అక్కడ 3 వాల్యూస్ ఉంటే 3 ఇయర్స్ ఇచ్చినప్పుడు 3 వాల్యూస్ అవుతాయి, 4 ఇయర్స్ ఇచ్చినప్పుడు 4 వాల్యూస్. అంటే ఈ వాల్యూ తీయంగా మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటే అన్ని డివైడెడ్ బై ఆ వాల్యూ తీసుకోవాలి, 2 అనే కాదు స్పెసిఫిక్గా. సో దీస్ ఆర్ అడ్జస్టెడ్ సీజనల్ ఇండిసెస్ అండ్ ఇట్ విల్ బి నియర్లీ ఈక్వల్ టు 0. ఆల్రెడీ మనం కరెక్షన్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ విల్ బి నియర్లీ ఈక్వల్ టు 0. నౌ this is a method for ratio to moving averages. The next method is link relatives, which is very very important. Link relatives మనకు కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. There is a chance you can directly get the formulas as questions. Link relatives. Observe the data given 90, 91, 92, 93. The values Q1, Q2, Q3 and Q4. Consider A1, A2, A3, A4, B1, so on, C1, so on, D1, so on. Okay. This is the data given. So how to find the seasonal indices using the link relatives method? We'll see now. So whenever the data is given like this, first we'll form a table, that is link relative table. Link relatives. We'll write the link relatives in this table. See here. 90, 91, 92, 93, Q1, Q2, Q3 and Q4. So now the link relatives are calculated by the formula. You have to remember the link relative. The formula is given by, the formula for link relatives is current value divided by previous quarter value into 100. This is important formula you have to remember. Link relative is given by current value divided by previous quarter value into 100. So how to see mathematically? See, what is the current value for quarter 1? It is A1 divided by, you have any previous value ఏమైనా ఉందా? దీనికి లేదు. So we'll consider it as null. అసలు ఏం వాల్యూ తీసుకోము. We will consider that as null. Now go with Q2. So Q2 current value ఏంటి? A2 divided by previous quarter value ఏంటి ఇక్కడ? A1 into 100. So that is the link relative for quarter 2 for 1990 year. అలాగే Q3కి లింక్ రిలేటివ్ ఏంటి? Q3 డివైడెడ్ బై A2 into 100. అలాగే A4 డివైడెడ్ బై A3 into 100. సో కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే B1 డివైడెడ్ బై A4 into 100. We'll consider previous quarter value as A4. We'll consider previous quarter value in this case as A4. Same అలాగే B2 by B1 into 100. అలాగే B3 by B2 into 100. Similarly like this. So మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే ఏమవుతుంది? C1 by B4 into 100. Like this we have to find all the link relatives. Now after getting all the link relatives, you have to find average value. After finding all the link relatives, we have to find the average value. So how to find the average value? Add all the things,
summation q1 values divided by ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు null value వచ్చింది, రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఎన్ని 1 2 3, సో 3. ఇక్కడ ఏమవుతుంది summation q2 డివైడెడ్ బై ఇక్కడ అన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి 1 2 3 4 అన్ని వాల్యూస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు డివైడ్ బై 4 అప్పుడు. అలాగే q3 డివైడ్ బై 4 q4 డివైడెడ్ బై 4. నౌ చైన్ రిలేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు వీటికి. చైన్ రిలేటివ్ ఫార్ములా CR ఈజ్ గివెన్ బై లింక్ రిలేటివ్ ఆఫ్ current quarter into chain relative of previous quarter divided by 100. So this is one more formula. Chain relative is given by link relative of current quarter into the chain relative of previous quarter divided by 100. This is a chain relative CR and this is a link relative LR. Don't confuse CR and LR. Now see here, chain relative is given by link relative of the current quarter. So మనకి link relative of the current quarter ఇది. average of link relatives ఇవే కదా. link relatives మనం average find out చేస్తాం. These are link relatives for quarters. So link relative of quarter 1 we know that. Chain relative of previous quarter, we have any previous quarter before A1? We don't have, so we'll consider it as 100. Next come to Q2. So Q2 ki current link relative enti ఈ value into chain relative of the previous quarter. Chain relative of the previous quarter enti ikkada 100, that is 100 divided by 100. So chain relative of the second quarter will be always equal to the link relative of the second quarter. That is one important point you have to remember. The link relative of the second quarter will be always equal to the chain relative of the second quarter. Now ఇప్పుడు వాల్యూ వచ్చాక నెక్స్ట్ చైన్ రిలేటివ్ ఆఫ్ ది థర్డ్ క్వార్టర్. థర్డ్ క్వార్టర్కి చైన్ రిలేటివ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? కరెంట్ లింక్ రిలేటివ్ అంటే ద లింక్ రిలేటివ్ ఆఫ్ ది థర్డ్ క్వార్టర్ ఈ వాల్యూ ఇంటూ చైన్ రిలేటివ్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ క్వార్టర్. చైన్ రిలేటివ్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ క్వార్టర్ ఏంటి? ఈ వాల్యూ విల్ కన్సిడర్ దిస్ divided by 100. That is a chain relative for the third quarter. Next, chain relative for the fourth quarter ఎలా కనుక్కుంటాము? current link relative of the fourth quarter, that is this value into chain relative of the previous quarter. ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దీని వాల్యూ divided by 100, this total value. So that will be the chain relative for the fourth quarter. Now okay, that is a chain relative for the fourth quarter. ఆ chain relatives అన్ని వాల్యూస్ వచ్చాక మనం ఏం చేయాలి? ద మెథడ్ ఈస్ నాట్ ఎట్ కంప్లీటెడ్. ద చైన్ రిలేటివ్స్ అన్నీ వచ్చాక నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? లెట్ us కన్సిడర్ ద చైన్ రిలేటివ్స్ యాజ్ మనకు వాల్యూస్ అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాక వచ్చాక CR1, CR2, let us consider this value as CR3, let us consider this value of CR4. Just for reference purpose I am considering the value CR1, CR2, CR3 and CR4. Now chain relatives for all the quarters are calculated. CR1, CR2, CR3 and CR4, all the values are calculated. Now మనం ఇందాక ఏం చేసాము? ఒక అజంప్షన్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్ అజంప్షన్ హియర్? ఇక్కడ మనకి ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లేదని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ 100 అని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాము. అలాగే మనం ఇక్కడ 100 అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి we will adjust this value with using the remaining values. Okay, we'll find a new chain relative for the quarter 1. So now the new chain relative for quarter 1 is given by, this is also one important formula. The new chain relative for quarter 1 is given by link relative of Q1. Ante what is the value? The link relative of Q1, e value, okay, I'll write it here,
new CR of Q1 will be equal to the link relative of Q1 LR of Q1 into the chain relative of Q4 అంటే ఈ వాల్యూ ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేసాము CR4 ఈ వాల్యూ divided by 100. So there is a new chain relative for Q1. Okay, once again the new chain relative for Q1 is given by the link relative of the Q1 into the chain relative of the Q4 which we have calculated divided by 100. That will give the new chain relative of the Q1. Okay, now after finding the new chain relative, what we do here, we know new chain relative of 1, CR2, CR3 and CR4, all the values we know. We have to find the correction factor. We have to find the correction factor D, which is equal to the formula again we have to remember 1/4 of new chain relative of Q1 minus 100. The new chain relative of Q1 minus 100. This is also important formula you have to remember. Now, after finding the D values, D is equal to 1/4 into new CR1 minus 100, what you have to do? So we know CR1, CR2, CR3 and CR4. This is 100, that is fixed. New chain relative for Q1 వచ్చాక D value కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేయకూడదు. Just we have to find the D value. So now we have to find the adjusted chain relatives. Now adjusted chain relatives ki malli separate formula undi. So for CR1 the chain relative 1 for Q1 it is 100, that will not change. ఇక్కడ కొత్త although we have found the new CR1 but ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేయకూడదు. జస్ట్ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మాత్రమే మనం CR1 యూజ్ చేస్తాం. chain relative for Q1, new chain relative for Q1 only to find D value we will use. ఇక్కడ వాల్యూస్ మాత్రం 100 పెట్టుకోవాలి. Now adjusted CR value will be, for adjusted CR2 chain relative for Q2 is equal to the original chain relative for Q2 minus D. Now ఇక్కడ adjusted chain relative for Q3 will be given as chain relative for Q3 which we have found minus 2D. అలాగే adjusted chain relative for Q4 will be given as the original chain relative for Q4 minus 3D. So you have to use these formulas and you have to find the adjusted CRs. So adjusted CR2, adjusted CR3, adjusted CR4. Now, so although the problem is not yet completed here, there is one more last step. So we have to find average of this all values. We have to find average of this all values. Let us consider it is X bar. Now average vachaka we will find the last step, that is the seasonal indices. We will find the last step, that is seasonal indices. The seasonal indices are given by 100, that is CR1 the chain relative for Q1 divided by this average X bar into 100. అలాగే adjusted chain relative for Q2 divided by average into 100. అలాగే adjusted chain relative for Q3 divided by X bar into 100. అలాగే adjusted chain relative for Q4 by X bar into 100. Now these are our seasonal indices using the link relatives method, and obviously this will be nearly equal to 400. So now this is the method for calculating the seasonal indices for link relative method. So once again I am saying, don't think that the problem will be asked based on these methods. That is impossible. So just concentrate on the methods and the steps and the formulas we have discussed till now. అదే ఇప్పుడు లింక్ రిలేటివ్స్ చూసుకున్నారనుకోండి, లింక్ రిలేటివ్స్లో మనకి ఆల్మోస్ట్ 1 2 3 4 5 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి మొత్తం. సో ఆ 5 ఫార్ములాస్ మొత్తం ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. అలాగే స్టెప్ బై స్టెప్, అంటే ఒక స్టెప్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకే స్టెప్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఇప్పుడు అడ్జస్టెడ్ చైన్ రిలేటివ్స్ కనుక్కున్నాం. దాని నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ స్టెప్ ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ దోస్ అడ్జస్టెడ్ సిఆర్స్. సో యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాక ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ మనం సీజనల్ ఇండిసెస్ కనుక్కుంటాం.
సో ఇట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు. సో యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద ఫార్ములాస్ అండ్ ద మెథడ్స్ ఫర్ measuring the seasonal variations. So in the next class we will start with index numbers. Thank you.